Liège-Bastogne-Liège en 69, 71, 72, 73 et 75, un jeune Français de la formation gitane Campagnolo, Bernardino, l'Allemand Dietrich Thurau, à l'initiative justement de ce groupe de 6 de la formation Tiralec 3e de Liège-Bastogne-Liège en 77, Roger Delaminck, lauréat de Liège-Bastogne-Liège en 78. Nous trouvons ici à l'attaque de la côte de la Redoute avec à peu près 1 minute d'avance sur un groupe de 12 coureurs. Voilà. Brouillère et Polantier dans la côte de la Redoute. C'est dans cette côte qu'il y a 2 ans, Joseph Brouillère avait lâché Herman Van Springel, pour s'envoler vers la victoire. Les conditions sont très différentes aujourd'hui, bien sûr, puisque les 2 coureurs que nous suivons viennent de fournir déjà un gros effort. Il y a plus d'1 heure qu'ils sont en tête. Et voilà, les poussettes. Il n'y a rien de plus anti-sportif que des poussettes. C'est absolument scandaleux ce que ce spectateur vient de faire. Ronnie zit zelf ook bij. Hino zit zelf ook bij. Dat is duidelijk. Ik denk ook Raymond Martin te herkennen. Saroni daar in 3e positie. Ook een Zwitser daar in 4e positie. Door de volgwagens. Vooraan is Fignon gelost op La Redoute. Minder dan 30 kilometer nog en Phil Anderson gaat alleen door. Criguillon kan dan toch uitbreken in een tegenaanval met Madiot, Rooks, Sean Kelly, Greg LeMond en een aanklampende Joop Zoetemelk. Pour certains coureurs, ça sera vraiment un terrible moment puisque les motos vont gêner de nombreux coureurs et à l'avant de la course, Claude Cricquelion a accéléré avec son dossard 14 et son beau maillot de champion du monde, le leader de la formation Hitachi. Cricquelion, il va être repris par 2 coureurs qui vont se dégager sur le haut de la côte de la Redoute. Il y a donc Stephen Rush de la formation La Redoute. Dis donc, il y a une petite répétition, la côte La Redoute, l'équipe La Redoute. Cricquelion, wat zal hij graag willen winnen. Vorig jaar was hij ook weg, u herinnert zich dat, met diezelfde Argentin. En toen werd hij in het laatste stukje door de Italiaan verrast en geklopt. Cricquelion eindigde toen als 2e. En hij zal er heel graag willen winnen. In een van zijn eigen klassiekers hier in het Waalse land. Vorig jaar was hij 2e. Verloor hij van de man die nu in zijn wiel zit. In zijn wiel kleeft. En wat zal deze man graag wraak willen nemen. Dit is Argentin. Dit is Cricquelion. Maar, voor de goede verstaander, nog even in Cricquelion qui redémarre à nouveau au sommet de cette côte de la Redoute alors qu'il y a encore, au sommet, il y aura encore 40 km à parcourir à peu près. Il est difficile de faire la différence, il est difficile à Cricquelion de lâcher Roche. Et Roche qui a été vexé par les réflexions que Cricquelion avait fait à son égard à l'issue de la Flèche Wallonne. Cricquelion accusant Roche de ne pas l'avoir relayé sur la fin pour essayer de se lancer à la poursuite de Jean-Claude Leclerc. Eh bien, cette fois, les 2 hommes se retrouvent en tête tous les 2 et ils vont se livrer à nouveau mano à mano. Stephen Roche, là, sous les yeux de la caméra, montre qu'il passe bien. Ils ne sont plus que 3 et le 3e, non, ils sont 4 encore. Oui, c'est Tenis qui est là. Voilà donc Roche, Cricquelion, Tenis, Argentine. Derrière, il y a 4 autres coureurs. Delgado, Kelly. En daar de reactie van Miller. Met Steven Rooks, ja. Waar is Cricquelion? Daar achter in het wiel met Rooks. En Miller zit aan. Rooks neemt over. Rooks. Met Cricquelion in zijn wiel. Da Silva. Dus we krijgen min of meer hergroepering achter de 4 koplopers. Daar is de rest. En terug naar de kopgroep.
Het is Kelly die steeds maar kijkt. Hè? Nu ook Anderson. Je bent toch benieuwd altijd wat je inspanningen opleveren. Het is soms bedrieglijk zo bergop. Daar gaat Vignon. Leuke sprong van de Parijzenaar die wij ons herinneren uit Milaan-Sanremo. Krijg Rooks mee. En nu wordt het druk vooraan. Alles wordt nu opengetrokken. Kijk eens wat voor een grote versnelling die Grigglion rijdt, zeg. Ja. Goh. Roach in het wiel van En Rolf Kults is mee. Hier met 164 Teunissen. Bauer. Gianetti hadden we gezien. Luc Rozen. Boyer. Indurain. Erik Breuk. En u ziet hoe smal het is, ook geen goed wegdek. Daar komt Rooks. Met winnen. Zo te zien. Ja, tweede positie winnen, derde positie Rooks. En daarachteraan Alcala. En ze komen heel snel nader. Winnen dus net voor Rooks. Hier is Amtler. En die weet zo direct wat het is om te vroeg te gaan. En die wordt zo direct bijgehaald door de eerste. En ik denk dat Winnen het is die nu naar voren schuift. Oer Ampler. Hartelijk danken. Maar dan komen die profies. En die gaan zo direct over de man van Gisbers heen. Ja, als ze dat kunnen. Jawel. Moet u wel even opzij gaan. Peter Winnen rijdt goed dit voorjaar. Kijk, daar is hij. Hij heeft ook al klimwerk te zien gegeven in de grote prijs van de Haute Vaar. Waarin hij uitstekend presteerde. Zeer tegen zijn gewoonte in, want Winnen is normaal een man die pas tegen de zomer echt ontwaakt. En je ziet dat hij kijkt, hè. Hij weet dus dat hij waarschijnlijk op Gults moet rijden. En nou moet de kleine Italiaan toch diep in de beugel. En kijk eens, een half metertje. His own teammate. Now I suspect this was the plan for Sorensen to go away and Argentin to use his strength to counter the move. And it looks as though Criquillon is going with him. And this is a superb piece of riding by Claude Criquillon, because this is the one climb where you've got to start reducing the size of this breakaway. Criquillon is not the world's greatest sprint finisher, and he'll want to shed quite a few of these riders if he can. And this is a powerful piece of riding by Claude Criquillon. Sorensen still clear by about 20 seconds. Criquillon towing along now. The one man he doesn't want, of course, Moreno Argentin. And this is going to put both Ariostia riders up front. And along with Claude Criquillon, somebody else is trying to get across the gap there as well. 4 of the riders have gone forward. We've got 3 of them here. Sorensen is up ahead. This is the end of the steep part of the climb. We go round this bend and then there's a chance to settle in a little bit. Snip it up to a little higher gear. There we are, confirmation of the group chasing for Criquillon, Argentin and Indurain. And France, the form is there. It's a long season. 19%. We're getting a little bit steeper now. This is the 1 in 5 section. Keir Pucci just sitting down in the saddle. Rominger setting the pace, but I'm afraid he's got for a shadow the 2 boys from Javis. Della Santa on the far left of our picture, and I have to say that Armstrong riding this brilliantly, tucked right in nicely in the centre. And you can hear the cars behind blowing the hooters. This is to keep the crowd back now, because they can in fact narrow this road down to just the width of a couple of cyclists. It's a very narrow climb. And Romiger's setting a terrific pace up here, but he's hurting nobody. Although I suspect he's hurting them, he's not actually breaking their spirit at all. Area when we started, the big Italian Renaissance. And then he came good in 91. He only got 1 win, but we started to see he could ride the big races. He had a 7th place in the Tour of Switzerland, which many riders use as a warm-up race for the Tour de France. Top of the Côte de la Redoute. And they'll be sprinting for the prize at the top, because there's a championship of the mountains. And I wonder if Rominger is going to continue to push for that.
clear, but there is, and the riders will go left on it. And Gianetti sitting there at the back too. Armstrong. Breaking it at all. The road will level out very shortly. That's the good news. Here comes the pack. They're not very far behind at all now on this climb. And the back of the field beginning to break up completely from lower down the slopes. And there's a problem at the Copperlillo as we come towards the top of la Redoute. Whatever it was, a slip gear, a jam train, as the last year's winner. L'ascension de la Redoute, et ben la MG Technogym va décider de lancer les hostilités en faisant une grosse sélection, en reprenant le pauvre homme de tête. Ensuite, c'est Alex Zoulet dans les plus gros pourcentages, le vainqueur du Tour du Pays Basque, le Suisse, va imposer un gros tempo. Mercatone Uno va réagir par la personne de Marco Pantani, mais c'est surtout Michele Bartoli et Laurent Jalabert qui vont donc rejoindre le Suisse. Derrière, vous voyez le champion du monde, le Belge, Johan Mousseau, quelques secondes derrière ce trio de tête, mais le Belge ne revient pas. Being done by Asics on the fronter, Paolo Bettini making sure that he keeps the speed as high as possible. In second position, his own teammate Michele Bartoli. Frank Vandenbroek in the white jersey there, moving forward as well. Good to see on the left-hand side, Laurent Dufaux. Laurent Jalabert coming into the picture. And Jalabert playing a watching rather than a dictatorial role now in Liège-Bastogne-Liège. Not a teammate in sight around him. And Bartoli has called up the troops. Bartoli, the winner of this race last year. Looking very comfortable there, looking around just to see what the faces of the other riders in this group are showing. Another steep part of the climb, nearly the summit for Evgeny Berzin, but now Bartoli takes over the pace setting all on his own. And just look at the way he's dancing on those pedals. Looks a little bit like Laurent Jalabert when he's climbing at the moment. They are just about a kilometre behind the leader on the road, because if they pass the kilometre board, Berzin has gone over the summit. Bartoli is now trying to pull a group clear here. This will be the big effort. Van den Broek is hanging on in there too. Steepest part of the climb just about now. Way in the distance you can see the freeway that was on the shoulder not very long ago. It's good to see Frank Vandenbroek up there, still managing to match the moves of Michele Bartoli. A lot of question marks over his chance to ride the 265-kilometre race here at Liège-Bastogne-Liège, because after all, he's still only 23 years of age. Well, what a season he is having. Paris-Nice, Gent-Wevelgem on his belt. Naast Merckx kroop hij door en Bogert reageert. Reageert. Ja, daar is hem met Rebellin, met Bults, met Ebersold, met Kam en Zint, met Van den Broeke. Dat zijn ze. Voilà, Bartoli zo goed als bijgehaald. Van den Broeke, voilà. Oh. Ja, zo is het. Zei jij er net, dat durfde hij langs rijden. Kijk eens, ze gaan sprinten tegen elkaar. Hè. Ze gaan en elkaar geen blik gunnen. Ja. Nee, Bartoli die kijkt dan nu zo van, wat denk jij wel, jongeman? Maar je moet het toch maar weer doen, hè. En de rest eraf. En nog eens, hè. Kijk, ja, nog eens. Ze weten toch dat het geen haakopzet is hier, hè? Ja, zeg. Het lijkt wel alsof het de strijd is om de eindzege van de bergprijs. De prestige, hier is Bartoli parkeert. Ja. Daar houdt hij van, hè. Dat is weer een kick voor hem, hoor. Waarom dat straffe nummer op la Redoute? Towards the Côte de Scrimon and then the Côte de Saint-Nic as we head for that, and that could be the decisive move today, Paul, the Côte de Saint-Nicolas. I think the Côte de Saint-Nicolas is a very difficult climb put in at the end of this bike race to split them up on the run in towards the finish. And in fact, once again, Michele Bartoli does not have the legs. He accelerated there, but these guys very easily responded to that acceleration. That's Bogert there in the orange and blue jersey of Rabobank. He's trying to kick up as well, but not the great explosive attack, because we've still got a lot of riders at the front. The black and yellow jersey there, I would expect to be Davide Rebellin of the Liquigas team. He has a teammate in the front group, but still a lot of riders in this main field today. La Rabobank va arriver au pied de la terrible côte de la Redoute, tandis que le pauvre Salençon, lui, va être avalé et débordé par le peloton. À l'avant de la course, on a notamment Garzili, vainqueur du Giro d'Italia 2000, ou encore Specialetti, Kessler et le jeune Ivan Basso, deuxième de la Flèche Wallonne en 2001, l'Italien âgé de seulement de 24 ans de la Fassa Bortolo. À une vingtaine de secondes derrière, on voit un groupe avec Bruylands et Bogert essayer de revenir sur le groupe de tête. Malheureusement, l'écart continue à augmenter.
pull back off this group because Astor going up towards the summit in first place has tremendous form. Here comes a move by Tyler Hamilton. Now where is Lance? He won't like this with another American dictating affairs, and so he's going to have to try and close it down. Huge effort here by Tyler Hamilton, who has great form. He had a wonderful race in Spain just a couple of weeks ago. Counter-attack now coming from Boga there in the red, the orange and blue strip of Rabobank. He now wants to try and open up the gap. Armstrong is very comfortably there though, Phil, still in fourth position at the front end of the main field and responding to all of these attacks. And you can see looking further down the main field, this image here gives you a chance to see just how difficult it is. And here is Vinokurov, I think, in a bit of a problem at the back. Well, Michael Bogart, he's had a runner-up slot in Liège over the years, also finished fifth. Now, this is the big... C'est un des favoris de la course parce que c'est Tyler Hamilton, vainqueur en 2003 de Liège-Bastogne-Liège, tandis que la Rabobank travaille pour Michael Bogert, deuxième de l'Amstel Gold Race, deuxième de la Flèche Brabançonne, troisième de Liège-Bastogne-Liège 2003, deuxième en 99 et cinquième en 2001. Nous sommes dans la montée terrible de la côte de la Redoute. Bocharov a réussi à se dégager dans le groupe de 5, tandis qu'au sein du peloton, on voit le champion d'Italie, troisième de l'Amstel Gold Race, Paolo Bettini, accéléré, mais c'est surtout Michael Bogert. Durkin didn't like it. This is a free-for-all today. Every rider who made this breakaway group had to work hard on his own. There was no free ticket into this group, and they know it. Perdiguero is really riding well now. Up towards the summit here, it's still Jens Voigt who drives on with Alexander Vinokurov just hooking up to one of the most famous express trains to come out of Germany. Very strongly as well. T-Mobile absolutely desperate to get a result. They haven't won a race so far this year. Look at Rebellin. He's made the juncture there. He's just tacked onto the back, and it wouldn't surprise me if that was Jörg Jaks, the Liberty Seguros rider, right in the middle of the chasers of these two men, Voigt and Vinokurov. Red, white and blue colours, champion of Luxembourg. He looks good. He looks very good. And Danilo De Luca also looks pretty cool at the moment, riding on his shoulder. There's a Barlow World rider there. That'll be Aristoia, I think. Well, there's the gap now. There's a slight split. Astor, I get those two confused. A slight split now starting to go, and you can see the damage is starting to be done here. They're all battling to try and get onto the back, but it's still, for me, a very large group. We're a long way from the top, and there's still the possibility of another acceleration. And the flag flying there is the Basque flag from northern Spain. There's plenty of Basques in this breakaway, mostly on the Euskaltel Euskadi team. Not too sure who this little Phonak rider, but I'm pretty certain it's Martin Perdiguero because he's the one with the dark skin and the small sprinter's position. But amazingly, he can climb. He's a good climber. Phonak looking for the performance here. This is the back end of the... Allez, Flaka! Alessandro! Et Redoute très à l'aise alors que l'équipier de Cunego a passé également Van de Velde. Et toujours, regardez, un groupe très important. On veut Gilbert, Bettini, Rebellin, Bogert, Valverde, Schleck, Horner. Ils sont tous là. Kirchen un peu plus loin, Axel Merckx bien placé également. Il est aux alentours de la 20e place. Et là, c'est très stratégique ce qui est fait maintenant par Parsani, d'envoyer Barredo à l'avant, d'obliger un peu les autres équipes à travailler. Très tactique, peut-être une des ascensions les plus tactiques de ces dernières années. Moi, je voudrais voir si Freire est toujours là. En tout cas, Valverde très certainement avec Sienkiewicz, Bettini, Bogert, Cunego, Rodriguez, Contador. Il y a encore un autre équipier pour Cunego qui pourrait être Villa. Il y a également Rebellin. Schleck est là également. Popovic qui apparaît à gauche Rico également. avec le maillot jaune. Gilbert est toujours avec aussi. Si on peut encore écarter un tout petit peu. Merci Christian Stock, c'est bien. Peut-être encore un petit peu plus sur la droite. Je crois qu'il y a la grande carcasse de Merckx qui est là aussi. Et je pense que oui. To the front to sit in front of the wheel of Matt Lloyd. He's going off by himself and that's Gilbert being eaten up by Paolo Bettini, the world champion. Just saw the move coming, saw Gilbert up ahead, saw Matt Lloyd put the hammer down and away he's gone. And he's got Lloyd onto his back wheel. Has Soler come with him?
No, it's looks like Evans hunched over the bars. Like that, he was just going to work it on his own, but Lloyd, just got back to the wheel, and I think Bettini. It's a sign that he's feeling good, because to do that on this line you have to be in quite good shape, and that was always a question: is he in good enough shape? As we see Schleck here having a dig, and it's going to be that case now: who's got the power left to start going in these attacks. And as I said, et vous voyez que les hommes de tête sont repris dans la terrible côte. C'était surtout avant l'ascension de la côte de la Redoute. Les échappés matinaux ont été repris, ainsi que Jens Voigt. Barredo a anticipé, et on va voir qu'un coureur de la formation Liquigas va lancer les hostilités. Les favoris, eux, restent ensemble, et c'est Valerio Agnoli qui se lance à la poursuite de Barredo. Derrière, d'autres coureurs vont faire la jonction avec Barredo et Agnoli. Il s'agit de Tendam et de Tony Martin, ainsi que Stefano Garbi. Back to the peloton. That's why position is so important. It's absolutely critical at this stage of the race. Life at the back of La Redoute now is not so pleasant for some of these riders. This is Matthias Frank going off the back. He was in the breakaway as well, so he's also dropped from those leaders now. So we're thinning down at the front as Gasparotto steps on the gas there, Gasparotto, and he comes up towards the top of the climb. They've reduced that breakaway to about 9 men at the moment. And Gasparotto doing all of the work here with, I think it's the rider alongside him there. Looks like a Française Jeu rider in the breakaway there. And Greg Van Avermaet, third wheel, riding very well. The two Rabobank men, Garate and Lawrence Tendam, still in the front group, but it's really splintering at the front there. Vaurenard trying to make that acceleration. He's made the little bit of a juncture, but now it's a much smaller group. But look at the peloton, 53 seconds now, so the pressure is on in the group, and the breakaway is starting to crumble. Без исключения, кого мы интервьюировали, все твердили, что Санчес один из топ-3. Вальверде называли реже претендентом на высокие места. У Вальверде тоже хватило проблем с его Пинарелло. All of the big guns were starting to fire, and they were pulling back that six-man breakaway one by one. Where he sits, and if this maintains, or he does not decrease that gap, he will not hold on to that leader's jersey. In fact, he will drop. Launches inside of 200 meters to go. Lopez is going to try and match him, but Paterski seems not to have the legs, Peter. 350 in the sound on Madrazo. Lopez right behind him. Paterski is getting dropped. Here comes Lopez, and Lopez goes right by Madrazo. And that's what I'm talking about. If you go too early on an uphill sprint, it is very tough to hold it because it's such a long time. And look at this, Lopez taking the glasses off. He wants people to see. Que voici avec les hommes de tête. Tandis que derrière, on voit que Tony Martin repositionne son leader, Michał Kwiatkowski, avec son beau maillot de champion de Pologne. À l'avant de la course, les efforts commencent à se peser dans les jambes et ça explose, tandis que derrière, on commence à avoir des offensives au sein du peloton avec de nombreuses attaques. Inzet, leidersplaats voor deze man. Kijk eens hoe snel hij gaat. Hij gaat voor alles. Hij wil de 2 vliegen in 1 klap, Tim Welles. En hier komt hij voorbij. Tim Welles wint deze etappe. Hij mag eindelijk eens, wat zeg ik als jonge gast, eindelijk eens. En hier is Van Avermaet die dan op seconden gaat afpikken van Dumoulin. Voilà, en komt hij nog aan. Ja, en de derde plaats voor Greg Van Avermaet. Tweede, Lars Boom. Nog niet op de valreep. Boom nummer 2. Hier helemaal alles moeten geven. Van Avermaet 3, 4 Dumoulin nog eens. Capable de suivre le rythme imposé par le Français de la Cofidis, Nicolas Hédet. Anthony Pérez choisit d'y rétrécir le groupe de tête en partant seul à l'avant. Dans le peloton, on commence à se tester à l'image de l'attaque de Diego Ulissi qui ramène le peloton à moins de 4 minutes de la tête à 35 km de l'arrivée. When we came to the col de Redoute, Shah was caught and the bunch was whittled down as Sunweb it was that took a big turn. Are they thinking about Hershey, Roglic, Kwiatkowski, Wellens, Pogacar and the aforementioned? On attendait l'attaque de Renko, ça y est, c'est parti pour le Belge. Et là,
Ça va très vite, il revient sur Birker. Doubet, il est au sprint, effectivement. Benoît Cosnefroy en troisième position. Ouais, ça montait pas un bloc, hein. Ils sont tous prêts à rebondir. Hein. Il y a du punch, hein, quoi. Il faut il est parti. Evenepoel, il est parti. Remco Evenepoel avec un coureur de la formation et physique. Ouais, lui aussi s'est roulé, hein, Evenepoel. Hein. Réalise un travail phénoménal. Et voilà, l'attaque, le démarrage de Remco Evenepoel. Tom Pidcock est dans la route, Giulio Ciccone tente de suivre, mais regardez, Evenepoel c'est en 2 temps, il repart. Pidcock s'accroche, Bardet également plutôt bien placé, mais il ne peut pas suivre le Clermontois. Et au sommet, Pidcock est à une poignée de mètres.